Dipamave Adhamadas Jaya Gaura Hari Jaya Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Hari Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Tai Gaur Premanande. Should we sing a few more songs or do the class? Еще несколько песен споем или будем начинать класс? Let's sing some more songs. Okay. Давайте еще споем несколько песен. Ajita Prabhu. Your choice. Ohe Vaishnava Thakura Daya Rasagara Edase Karuna Kori Diya Pada Chaya Shoda He Amare Diya Pada Chaya Shoda He Amare Tomara Charana Kori Chai Vegado Me Chaya Dosha Shori Chai Guna Deho Dashi Chai Sat Sangha Deho He Amare Chaya Sat Sangha Deho He Amare Doshechi Sangero Ase Amana Hikaya Bolo Harinama Sankirtane Tumi Kripa Kori Shadha Bindu Diya Tumi Kripa Kori Shadha Bindu Diya Deo Krishna Namadam Krishna se toma Krishna dite para Tomara Shakati Ache Amito Ganga Krishna Krishna Boli Amito Ganga Krishna Krishna Boli Vai Tavo Pache Pache Krishna Dana Pavara Se Dai Tavo Pache Pache Dite Paro
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda
Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ju Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Srila Bhakti Rakhak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Jai Srila Bhakti Bimala Vidit Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj Ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Mat Acharya Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Om Vishnupad Shilesi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Tulasi Maharani Ki Jai. Ganga Jamuna Ji Ki Jai. Jai Sannyas Vrinda Ki Jai. Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Kol Kartal Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Jai Srila Gurudev. So happy to see so many of you. Jai. Happy to see so many of you still here after the festival. Здорово видеть, что по-прежнему столько людей здесь, хотя фестиваль, основные праздники уже закончились. I think we had a very successful and auspicious festival. Я думаю, фестиваль прошел очень, It rained every day up until our festival. очень благоприятно. Дождь был все дни до фестиваля. Когда фестиваль начался, дождь развеялся и вышло солнце. And the weather forecast said rain, 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 Saturday, Sunday. А прогноз погоды обещал дождь на эти дни, на субботу и воскресенье, но But I think it was Lord Madhava Sundar who arranged our good weather and successful, auspicious festival. я думаю, что это Господь Мадава Сундар организовал такой особый, благоприятный фестиваль. And we met so many nice, favorable, friendly people who had very good questions and listened very humbly and respectfully. Пришло столько много людей, хорошо настроенных, и они задавали живые, настоящие вопросы. I think we made many new friends. Я думаю, что много новых друзей у нас появилось теперь. And we can thank Srila Avadut Maharaj for arranging such year after year, such gracious opportunity for everyone to come and celebrate and participate and get exposure and share our Veda life. Надо поблагодарить Шрилу Авадута Махараджа за то, что из года в год он организовывает эти фестивали, через которые так много людей могут прийти и соприкоснуться с идеями наших учителей. Vijay Raman Prabhu and all the devotees assisting Avadut Maharaj and Vijay Raman Prabhu did a wonderful job. Виджай Раман и все преданные, которые помогают Виджай Раману, сделали замечательную работу. And all of you worked so hard. We saw you building things, cooking things, making garlands. И мы видели, что все здесь присутствующие работали очень тяжело. Кто-то занимался застройкой фестиваля, кто-то готовил прасад, кто-то делал гирлянды. So many photographers and videographers and classes and a whole abundance of service activities. Кто-то снимал на видео, кто-то делал фотографии, кто-то организовывал классы. Так много служения было проделано. And the whole world is watching this festival. И люди, на самом деле, со всего мира смотрели, как проходит этот фестиваль. Our Theistic Media Studios Facebook is trying to collect all the photos. Jai Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ju Ki Jai.
Our Theistic Media Studios is trying to collect all the Veda Life photos and videos and share them, and everyone's liking them all around the world and sharing them. Наш канал на Фейсбуке Theistic Media Studio, он выставляет фотографии и видео с этого фестиваля, и люди со всего мира ставят лайки и перепощивают эти фотографии, поэтому охвачен весь мир. Such beautiful, high-quality images showing all the amazing things going on in our Veda Life Festival. Everyone seeing them and giving so much happiness to everyone around the world. Потрясающе красивые профессиональные фотографии с этого фестиваля разлетаются сейчас по всему миру. Все видят и вдохновляются. People in South America, in Asia, all over Europe and Australia are liking our Hanuman and our Ganesh and our Shiva, and everyone dancing and chanting in the beautiful decorations. And Наши Хануман, Ганеш, Шива теперь знамениты и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Австралии, и в Азии, и в Мексике. Все поставили лайки и откомментировали. really, like Russia and Ukraine are a little ahead of the world. На самом деле Россия и Украина немножко впереди планеты всей. Because of Srila Avadut Maharaj's greatness and his power and his giving Krishna consciousness far and wide. На самом деле это благодаря величию Шрилы Авадута Махараджа, его способности распространить сознание Кришны вшире, вглубь. And he knows how to have fun and to approach everybody in a way that's receptive and successful. И он знает и как веселиться, и как подобрать ключик каждому, и как донести послание так, чтобы это было понятно. And we have Srila Goswami Maharaj participating with his wisdom and his insight into the philosophy and ontology in the line of Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev. И, конечно, Шрила Госвами Махарадж также участвует в этих фестивалях и привносит туда глубочайшую онтологию, философию Шрилы Шридхара Махараджа, то наследие, которое он несет в себе. And we have Srila Madhusudan Maharaj, who's humbly accepting the role as Acharya and assisting Srila Avadut Maharaj and Goswami Maharaj. And wherever he goes, bringing home comfort with him, bringing Navadvip, bringing Gurudev with him. И также Шрила Мадхусудан Махарадж, который смиренно принимает на себя роль Ачарьи и помогает Шриле Авадуту Махараджу в его проповеднических проектах. И куда бы ни приехал Мадхусудан Махарадж, вместе с ним приезжает домашний уют, и он приносит туда Шрилу Говинду Махараджа. And we're so happy to have Mahavir Maharaj and Dandi Maharaj sannyas forms now full on the preaching field and waving the flag of the Chaitanya Saraswat Mat and giving their mercy to everyone. И также замечательно видеть Шрипад Махавира Махараджа, Шрипад Данди Махараджа в их облике саньяси. Они в полном проповедническом движении махают флагами Чайтани Махапрабху и несут это движение по всей России. And all the beautiful devotees and the brahmacharis and everybody helping and serving and doing something for the service of Guru and Gauranga. И так много, на самом деле, прекрасных, преданных брахмачари, которые служат Гуру и Гауранге. So it's a real inspiration every time I come every year, and every time I'm inspired and renewed and energized by all of you. И каждый год, сколько бы я ни приезжала, я каждый год вдохновлена и
перерождена этим фестивалем. Мои батарейки заряжаются на весь год. This is a great place of pilgrimage. Our Srila Gurudev came here and blessed everyone in the earth and installed. These are his personal deities. Это место, это великое место паломничества. Здесь его благословил наш Шрила Гурудев, благословил эту землю и установил здесь свои прекрасные божества. We were here with him when the deities arrived from India and unpacking, and he checked every finger and toe and make sure everything was okay. And he was so pleased with Satyasundar Prabhu, who did all the packing and shipping very expertly. Мы были здесь, когда Шрила Гурудев принимал божества, когда они приехали, и Шрила Гурудев лично проверил, все ли хорошо, проверил каждый пальчик на руках, на ногах у божеств, и он был очень доволен, что божества доехали с идеальным образом благодаря упаковке и заботе Сати Сундара Прабху, который организовал доставку божеств из Индии. And some of us were here when he drew with his cane the temple, where it would be, how big it would be, and it exactly manifested that way. И он, может быть, кто-то помнит, как он на этом самом месте своей тростью чертил, где будет храм, где будут углы храма, и показал все размеры, какого должен быть храм просто на обычной земле. And we were here when his long-time desire of seeing snow manifested. Здесь также была другая игра Гурудева, когда он приехал в гости и очень хотел увидеть снег. It was October, it was early October and a little early for snow, but he wanted snow. Это был октябрь только начинался, для снега еще рановато, но Шрила Гурудев очень хотел увидеть снег. And big storm came, and the bay, the water was crashing over the walls, and the power cut, and then snow fell. И пришел большой шторм, были огромные волны на заливе, даже упали какие-то электрические столбы, пропало электричество, а после этого начался снег. The next morning, he opened his window and saw a snowman like waving at him. The devotees made a snowman for him. И утром, когда Шрила Гурудев проснулся, он подошел к окну, открыл его и увидел снежного человека, которого скатали, сделали для него преданный, и ему махал снежный человек. So this is a very beloved place. Снеговик, вот как это называется. So this is a very dear place to our Gurudev and our mission. It's like an embassy of the Chaitanya Saraswat Mat. Этот храм – это посольство Шри Чайтанья Сарасват Матха. And we always feel very much at home here. Any of our devotees come from abroad, they feel this is their home. It's the Mat, and with our own family, never like a stranger. И все преданные, которые приезжают сюда со всего мира, они сразу чувствуют, что они оказались дома. Они чувствуют, что приехали домой, и никто не чувствует себя чужим или иностранцем. So it's our pleasure. We've celebrated the festival, and now we'll spend a whole week together with all of you, and we're here and available and at your service anytime. Дни открытых фестивальных дверей прошли, но еще неделю мы будем здесь, и если кто-то хочет пообщаться, пожалуйста, подходите, мы здесь для вас, открыты для общения. And we'll have more time to talk. It's a little less exciting and festive. Things settle down and get back to normal, and we look forward to spending the next week together. И, может быть, сейчас время будет не такое бурное, не такое фестивальное, как два предыдущих дня, но, тем не менее, эта неделя еще
предстоит нам, и будет здорово, если мы займем ее общением. We have so many new devotees who just got initiated. We're all very happy for you and welcoming you to the family. Много преданных только приняли инициацию, мы рады приветствовать вас в нашей семье. We're very, very lucky. We have a beautiful family worldwide of the most affectionate and loving devotees you'll ever meet. Мы рады приветствовать вас в нашей семье, самых замечательных, самых нежных преданных, которые только возможны. Wherever you go in the world, you'll probably find some of our devotees and welcomed, and you'll feel at home too as you visit the devotees around the world. Теперь, куда бы вы ни поехали, по всей планете вы сможете прийти в наши центры и почувствовать себя дома, понять, что это тоже, эти преданные, это часть нашей большой семьи, и вы часть этой семьи. And we all try to help each other get through life and support each other and be there to be of any assistance and to make progress going forward. И мы стараемся помогать друг другу в духовной и в повседневной жизни, помогать друг другу идти вперед и делать прогресс. We want to make friends with the devotees, and the senior devotees will always be our guardians and help guide us, and when we need advice, they'll always help us. И у нас есть много преданных, которые наши друзья, а старшие преданные – это наши вечные наставники, которые всегда рады помочь нам и своим руководством и наставлениями и советом. Always try to stay in good association of the devotees, and especially those devotees who are a little more superior, a little more established than you. Поэтому всегда старайтесь находиться в благоприятном общении, особенно с теми преданными, которые чуть более устойчивы в сознании Кришны, чуть более выше в сознании Кришны. All the devotees have Guru living in the heart, and they're all expansions of Guru, and you can find so much help from them. Все преданные на самом деле несут в себе Шрилу Гурудева в сердце, несут в себе Гуру, несут в себе Кришну, поэтому вы сможете найти вдохновение во всех преданных. Sadhu Sangha is available in a direct way through meeting the sadhu, the devotees in person, or in a passive way through books. Садху-санга возможно прямым образом, когда вы общаетесь с садху непосредственно, или пассивным образом, через святые писания. Also, I consider digital media like the audio, video, live stream, Ustream, they're all a passive form of sadhu sangha. Также к писаниям можно отнести сейчас интернет и социальные сети, и аудио, видео духовные, которые мы можем увидеть. We make a lot of effort in Chiang Mai to supply that to everyone, because some people are living far away in remote places and they don't have so much devotee association, but they can watch Goswami Maharaj's classes and the videos we make and the audio recordings we do, and in this way something is extended out to everyone. В Чинмае проделали большую работу, потому что многие преданные по всему миру, они живут далеко, и у них нет возможности приехать на фестиваль, пообщаться с Госвами Махараджем, с преданными напрямую, поэтому в Чинмае построили большие студии, в которых снимают классы, снимают лекции, снимают общение преданных, и это все транслируется на весь мир.
And we should consider ourselves blessed and fortunate to be on this path, to know about it, and really make it the focus of our lives, to stay on it and to progress and to give our hearts. Мы должны помнить, что мы невероятно удачливы, что соприкоснулись с этим духовным путем и должны стараться оставаться на нем и фокусировать свою жизнь в движении по нему. Everything else will vanish and dissolve except that, except the service we've done, any Vaishnav seva we've performed, any Krishna Nam we've chanted, that will stay with us. Все остальное временно, все остальное исчезнет, кроме служения вайшнавам, кроме святого имени, кроме того, что мы сделали для Кришны. And we forget how temporary life is and how time is passing so quickly, and before we know it, it's time to go. И часто мы забываем, насколько коротка жизнь, и случается так, что она проходит быстрее, чем мы можем себе представить. So our Gurudev Srila Govinda Maharaj wanted everyone to be fully engaged in service and giving their hearts and living each day like it could be the last. Поэтому наш Шрила Гурудев всегда хотел, чтобы мы жили каждый день, как будто это наш последний день, и полностью отдавали себя служению Кришне. Live like you're running a marathon. Живи так, как будто бежишь марафон. And he hated the idea of relaxation. И он ненавидел идею расслабления. Said in a relaxed mood you cannot get Krishna. Он говорил, если ты расслабился, то Кришна далеко. Have to be desperate. Необходимо жаждать. Any questions from anybody? Может быть, кто-то хочет задать вопрос? Yes. So we told that this is we're getting everything that it comes down to us, not that we grab it. But you said that it's necessary to be desperate. Doesn't that opposite that we trying to grab something? No, that's the main. From our side, what we can do is be hankering and desperate for mercy. Внутри себя мы должны жаждать, мы должны хотеть получить милость. Then we might attract that positive. The Lord, who is the positive, we are like the negative. The negative attracts the positive through pull of necessity. Тогда мы сможем притянуть к себе абсолютное позитивное. Через признание себя негативным мы притягиваем позитивное. So some hunger, hankering, need, desire must be there, and then Krishna will be pulled down into our hearts. Какой-то голод, какая-то жажда должна быть в наших сердцах. Тогда Кришна не зайдет в наше сердце. You have to be hungry to eat. Чтобы есть, необходимо проголодаться. So it's called lolium. Hankering is necessary ingredient in spiritual life. Это называется лоулем. В духовных писаниях говорится лоулем. Это значит жажда, необходимо для получения Кришны. If we're just relaxing and not caring about anything, then why would Krishna reveal in our hearts? Если мы просто расслаблены и ничего не хотим, то с какой стати Кришне появиться в нашем сердце? We have to want him, like a baby crying for the mother. Необходимо жаждать, чтобы он не зашел, как ребенок, который плачет, чтобы к нему пришла мама.
when we chant the holy name, we pray, please reveal in my heart and dance on my tongue, as Gurudev would say. Когда мы повторяем святое имя, мы молим Господа, пожалуйста, приди и прояви себя на моем языке. Yeah, it's okay. And want and have. That's what Srila Guru Maharaj said. If you want something, then you make all the effort, and there's some thinking, willing, feeling, some with our freedom, our free will, we're making some endeavor and trying and approaching the infinite, begging for mercy. Когда мы хотим чего-то, мы полностью задействованы в этом. Наше сознание, наше желание, наши мысли, все направлено на объекты желания. Поэтому через желание мы сможем продвигаться на этом пути. Sridhar Maharaj says, like a gracious grant, that mercy comes down to us. It's nothing we can fight for or demand, but pray for and want it and hanker for it. Шрила Махарадж говорил, что Господь нисходит как величайшая милость к нам, и это не то, что мы можем требовать или что мы можем силой притянуть к себе. Это то, о чем мы только можем молиться. So staying in devotee association, especially sadhu sangha, the higher devotees, the sadhus, they will help us get that hankering, and the more we hear about Krishna from them, the more our hearts will awaken and a higher taste will be there. Поэтому если мы будем оставаться в обществе преданных, в обществе садху, то в нашем сердце постепенно будет открываться это стремление, эта жажда Кришны. Okay, does that answer your question? Any other questions? Еще вопросы, может быть? In the beginning of our spiritual life, how to find the way to associate with devotees, because sometimes anything can happen. Somebody can have a bad mood, anything can happen, and how to be humble, tolerant, and give honor to the devotees. Mm-hmm. We try to be humble, tolerant, and respectful to the devotees, and make every effort we can from our side. Нужно стараться быть смиренным, терпеливым и оказывать почтение преданным, делать все, что возможно с нашей стороны. We're practitioners, so whether we're beginning or middle or end, we're practicing. We got to start somewhere. Мы все практикуем, неважно, только мы начали, уже давно практикуем или очень давно практикуем, мы все равно все должны практиковать, все должны стараться. And of the three, humility, tolerance, and giving honor, emphasis is on first being tolerant. That's the main one. Then the others follow. Из трех этих качеств, смирение, терпение и оказание почтения, самое важное – это первое – смирение. And practice makes perfect.
И от практики приходит совершенство. And the best way to practice is live with the devotees, stay in their association, especially like temple, ashram life. You'll get plenty of opportunities to practice. И самая лучшая практика – это быть вместе с преданными, жить вместе с преданными. Здесь, в храме, у вас будет множество возможностей для того, чтобы практиковать. When you live in a group and people have moods or we have moods and things happen, we get plenty of opportunities to work on our humility and our tolerance and giving honor without desiring honor in return. Особенно, когда, допустим, преданные живут вместе в храме, в ашраме, это замечательная возможность для того, чтобы практиковать смирение, терпение и оказание почтения. Потому что, как вы сказали, бывают разные настроения, разные житейские сложности, и все это надо уметь правильно понять. And after some time, there's a lot of side effects that we benefit from in our practicing life just by trying and rendering service that is given by our Guru and the Vaishnavas. We start to be able to control our minds and everything becomes a little more easy and we're making some progress and we'll feel that internally. И вы увидите через эту практику, через эту совместную жизнь вместе с преданными, вы увидите, как вы прогрессируете внутренне. But sometimes we might feel that there must be some temperament of feeling unqualified. And that's a natural temperament of a devotee. Но также иногда вы можете почувствовать внутреннее чувство неквалифицированности, что вы недостойны, не подходите для этого. Это нормальное, естественное чувство для преданного. It's different from like low self-esteem and low self-worth. It's more of a divine quality. Не нужно путать это чувство с чувством собственной неполноценности или с чувством там, внутренней вины. Это другое чувство, это скорее божественное, духовное чувство. So, really, if we try, everything's possible. We have to try. Поэтому, если стараться, если прилагать усилия, то все возможно, все получится. And if we try, Krishna will help us. God helps those who help themselves. Поэтому, если мы будем стараться, то Господь поможет. Господь помогает тем, кто старается. Okay. Anyone else? And how's our time? I think в 9 заканчивать, да? More 15 minutes more. 15. Еще, может быть, какие-то вопросы есть? У нас еще 15 минут. How many of you are from different parts of the country? Здесь все из Питера или кто-то приезжий? Just a few. Most of you are locals. Поднимите руку, кто не местный, кто не из Питера. These are not locals. Not locals. Yes, they came from other places. Right. Are you guys gonna stay the week? Вы на всю неделю останетесь или уже уезжаете? Some Кто of you. останется? Поднимите руку на всю неделю. They're gonna stay for the whole week. Okay, good. So we have lots of time together. Так что еще много времени, сможем пообщаться. And I think Madhusudan Maharaj is here till Friday. А Мадхсуд Махарадж, кажется, до пятницы здесь. Is that right? I have no idea. We'll double I think check they're still that. thinking. They're planning something. Okay. Мадхсуд Махарадж, возможно, останется до пятницы, но еще точно неизвестно.
And really try to take advantage of his association because he's very kind and he's patient, he has time for everybody. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью, обязательно постарайтесь получить общение Мадхсудана Махараджа. Он очень милостив и очень добр, и он готов отдать свое время каждому. And Mahavir Maharaj is also traveling all over Russia, and you don't always get to see him, so he's also here and try to get his association. He's a very gentle Vaishnava. И Махавир Махарадж также, он ездит по всей России, проповедует сознание Кришны, имеет глубокий духовный опыт, он очень глубокий, замечательный вайшнав, поэтому также ловите возможность получить его общение. Dandi Maharaj and all the devotees here are so kind, and Nandanandan Brahmachari Prabhu and everyone. They're all very good associations, so really try to get something from everyone before you go home. Данди Махарадж, Нанданандан Прабhu, Брахмачари, все, Притху, здесь столько много замечательных преданных, поэтому постарайтесь пообщаться, получить их общение, их милость. Every year we all come and celebrate. And then throughout the year, Srila Avadut Maharaj always makes sure you get visitors coming through and coming for festivals and to give their association. You're never left alone. Удивительно то, что гуру Авадут Махарадж в течение года он всегда посылает кого-то так, чтобы вы никогда не оставались одни, чтобы всегда приезжали проповедники, преданные, чтобы можно было общаться. Yes. Srila Avadut Maharaj always glorifying you that you've been Srila Gurudev's secretary for 20 years. And can you please tell us how was that, what was your service, and tell us something about this, please. Mm-hmm. It wasn't exactly 20. I lived with him almost 18 years, and maybe about 10 of them I had that service as his correspondence secretary. Ну, не совсем 20 лет, конечно. Я жила в Индии с Гурудевом 18 лет, и последние лет 10 я была его секретарем. And I can say those were the best days of my life, and those days and years, they shaped my life and gave me everything I need for the rest of my life. Я могу с уверенностью сказать, это были лучшие дни моей жизни, и эти дни сформировали всю мою жизнь, и дни являются моим главным сокровищем моей жизни. Because I learned what our Gurudev liked, what he disliked, what he expected from us, how he encouraged us, how he solved problems, how he functioned and operated. Потому что за эти дни, за эти годы я узнала, что Гурудев любил, что Гурудев не любил, чего Гурудев ждал от нас, как он хотел, чтобы мы поступали, как поступал он сам, как он решал вопросы и чего он хотел от своих учеников. Everyone who got to stay with him could see how loving and affectionate he was to everyone, and he had a never-ending heart, had room for everybody. Каждый, кто находился рядом с ним,
мог видеть, как он любит своих учеников, насколько открыто его сердце и насколько полностью он отдает себя каждому. And he was always living by humility, tolerance, giving honor to others. That he felt was the only thing that works. The only thing that works in spiritual life and to live in harmony. Он был олицетворением смирения, терпения и оказания почтения другим. Это были его главные принципы. Он говорил, что больше ничего не работает, больше ничего не эффективно. And he never lost his sense of humor. И он никогда не терял свое чувство юмора. Even in so much ill health and physical discomfort, he'd always be joking and seeing something humorous. Даже когда он был полностью болен, когда уже все тело не слушалось его, он все равно сохранял чувство юмора и шутил удивительно. And really knew how to keep everyone on board and be extremely accommodating. И он знал, как сохранять всех на борту корабля, как сделать так, чтобы всем было хорошо и у каждого было свое место. And so many questions came to him. I got to hear his answers, and then I would answer for him after a while, and he was very pleased that we were learning from him and could try to follow his example. За эти годы я записывал ответы Гурудева на множество вопросов, которые приходили к нему, и иногда я даже отвечала за Гурудева, и Гурудев был очень доволен этим. And out of necessity, if we could take away some of his troubles and be responsible servitors and do what was necessary, he'd be very pleased with that. И Гурудев очень ценил, если мы делали что-то, чтобы помочь ему, чтобы взять на себя какую-то часть его огромного неохватного служения. So those years, also not only living in India, but traveling with him, having the chance to see him in so many situations and circumstances was a life lesson. И прожить это время с ним, это был удивительный урок моей жизни. Я видела, как он действовал в столь многих различных ситуациях. So we can share that with everyone and follow in his line and stay in his boundaries and parameters and do what he expected of us. И я буду рада поделиться этим опытом и теми советами, наставлениями, которые он давал в практической части жизни преданных. And my main service, he wanted me to encourage everyone, encourage the devotees. That's my main job. Главным служением было, как он говорил, было вдохновлять преданных, поддерживать преданных и вдохновлять их. He said, go anywhere, stay anywhere, do anything, but always encourage the devotees. Он говорил мне, ты можешь ехать куда хочешь, останавливаться где угодно. Главное, ты должна вдохновлять и поддерживать преданных. And my nature is a little more, I prefer being a listener and in the background and helping behind the scenes. По своей природе я больше люблю слушать и быть, так скажем, за кулисами и помогать невидимым образом, то есть не выходить вперед. But he always liked when I got on a stage, get on the stage.
Но он всегда вытягивал меня на сцену, всегда говорил: выходи на сцену, выходи вперед. Preach and speak and don't be shy or fearful. Всегда говорил: проповедуй, общайся, не бойся, не стесняйся. One of the amazing things about him, he was very much ladies first and empowering for our women's section. Он всегда поддерживал женщин и всегда говорил, что женщины вперед. Всегда вдохновлял, чтобы женщины участвовали в проповеди активно. In his horoscope showed many good daughters. His daughters section was very strong, is very strong. And he felt he could trust his daughters. And we all had very responsible services in his association. Он говорил, что мне по гороскопу положено множество замечательных дочерей. Поэтому мы все дочери Шрилы Гурудева, и он возлагал на нас большие надежды. So we felt very never any need to be feministic and push our way and demand some respect. It was never necessary. Но мы не пытались требовать к себе особого почтения, и это было не поводом для феминизма. In other missions you find that the women devotees trying to fight for women rights and women's position, but we have everything and we don't need to fight for anything. И в некоторых миссиях мы знаем, что женщины вынуждены бороться за признание своих прав, очень сильные феминистические настроения, но у нас не было такой необходимости, потому что Шрила Гурудев всегда давал нам все. That would sometimes surprise visitors. They'd come to so many women doing like what only men are allowed to do in other missions, and how lucky we were. И многих гостей удивляло, когда они приходили в нашу миссию, они видели, что женщины в нашей миссии делают зачастую те вещи, которые в других миссиях позволены только мужчинам. И они удивлялись, насколько удачливы мы. He respected, like in the Navadvip Chaitanya Saraswat Math, that Srila Sridhar Maharaj had certain standards that Gurudev respected, like Brahmins doing the cooking and women not chanting in the Nat Mandir. И в главном матхе в Навадвипе Шрила Гурудев поддерживал стандарт Шрилы Шридхара Махараджа. Там готовили только браманы, и женщины не пели в Нат-мандире. But when he established Vrindavan and Govardhan temples, he said, "These are my mats, so the women can cook and they can sing and they can do everything because it's in my name." Но когда он основал центры во Вриндаване и на Говардхане, он говорил: это мои храмы, поэтому здесь будет позволено женщинам готовить и петь. So he was very warm and loving and very liberal and all-embracing. Он был очень тепл, с любовью и нежностью принимал всех. So I feel very blessed to be his disciple and to have the association of his all of his devotees and our senior devotees and all our new family members that have joined. We're all interconnected and have this great fortune of a beautiful family life in Krishna consciousness. Я чувствую огромное счастье и чувствую себя очень удачливой быть его ученицей, быть частью его семьи и счастливо видеть, как эта семья растет, и в нее приходят новые и новые братья и сестры.
And those of you who haven't had a chance to meet him, you'll find him in the hearts of his devotees. И если кто-то из вас не получил возможность соприкоснуться с ним напрямую, то вы всегда сможете увидеть его, соприкоснуться с ним, потому что он в сердцах своих преданных. And you'll also find him in his teachings, in his talks. Вы найдете его в его учениях, в его классах, в его беседах And by following his devotees. и в следовании его преданным. Okay. And she had another part also that what is your, and Avadut Maharaj says that you are still a secretary of the mission, and what is your service now? We know that you recording classes, bhajans, and video lectures. Any secretary work you're doing at the moment? Yes, I still check the Chaitanya Saraswat Math mail. Сейчас я до сих пор проверяю почту Шри Чайтанья Сарасват Матха. And mostly forwarding everything to different departments. Как правило, рассылаю письма тем, кому они адресованы. And we get some new people writing who go to the Chaitanya Saraswat Math website, scsmat.com, and press contact. I'll get their emails. И иногда пишут новые люди, потому что если человек зашел на главный сайт нашего матха и нажал контакты, там будет имейл, и если он напишет по этому имейлу, то письмо придет мне. And so this way trying to still do some of the secretarial work, but mostly what I'm doing is temple living and service life and joining the programs wherever I am and associating with the devotees. Поэтому я до сих пор делаю какую-то часть как секретарь миссии, но мое главное служение – это жить вместе с преданными в храмах, помогать и вдохновлять их в служении. And I'm based in our Chiang Mai ashram in Thailand and travel once a year for the Veda Life festivals. Я живу в Чинмае, в нашем храме, и в течение года ездю на различные события, фестивали по миру, прежде всего вот фестиваль Veda Life в России. And in Chiang Mai, I do a bit of gardening, growing lotuses and herbs and trees and plants. В Чинмае я также немножко садовник, выращиваю лотосы, цветы и различные растения в нашем саду. That's one of my hobbies, trying to find the auspicious plants that grow in India. They're also, because Thailand is so near, we have those same plants, but different names, and trying to find them and plant them and have those flowers to give to Giriraj. Это мое хобби. Я ищу различные священные растения, которые растут в Индии, и ищу, как они называются в Таиланде, потому что природа Таиланда и Индии очень похожа, но все называется по-разному, поэтому я стараюсь найти их тайских представителей и выращиваю их в нашем саду, чтобы их предлагали Гирираджу. It's a very challenging service because we have a lot of bamboo, and bamboo doesn't want anything else to grow in its environment. It tries to take over everything. Это достаточно сложное служение, потому что у нас в Чинмае очень много бамбука растет на территории, а бамбук никогда не хочет, чтобы с ним что-то росло рядом, кроме бамбука. And also we have like every species of insect on the planet. И также на нашем участке проживают абсолютно все виды насекомых. So we're always in a war with the bamboo and the insects. Поэтому мы в постоянной битве с бамбуком и насекомыми. And we have a very nice dog that I take care of. Также у нас замечательный пес на участке,
о котором я забочусь. Maybe you've seen him in pictures. He's famous now, Milo. Он тоже сейчас уже всемирная звезда, его фотки по Фейсбуку все постят, его зовут Майло. So I have a nice balanced life of temple living and getting into the soil, into the earth with the animals, and then the digital media, doing some creative projects and serving the devotees worldwide by internet. Мне везет, я совмещаю храмовую жизнь, садоводчество и интернет-проповедь по всему миру. And we can really thank Srila Avadut Maharaj for founding our Chiang Mai ashram and giving us this digital media preaching service that we're having so much success with, and a beautiful place to live with devotees. Опять же таки, надо поблагодарить Шрила Авадута Махараджа, который основал этот проповеднический интернет-центр в Таиланде и дал нам возможность служить и проповедовать по всему миру оттуда. And Goswami Maharaj is based there, trying to retire. Госвами Махарадж тоже там живет, пытается выйти на пенсию. But giving 3 times a week classes plus all the festivals and doing so much preaching. Но все равно дает 3 лекции в неделю и ездит по всему миру. And reaching people all over the world. И оттуда он доходит к преданным по всему миру. Really, that's like cutting edge technology. We're using everything modern and reaching people who are like on their computers day and night, looking for something. Оттуда мы, используя все самые современные технологии, распространяем сознание Кришны по всему миру и попадаем даже к тем людям, которые проводят свои дни и ночи напролет за компьютерами. So, very grateful for Srila Avadut Maharaj and his mercy upon us, and Srila Goswami Maharaj for his wonderful mind-blowing talks and his insight and his guidance, and all the devotees that are serving together. И я очень благодарна Шриле Авадуту Махараджу, Шриле Госвами Махараджу за его совершенно удивительнейшие лекции, его глубочайшие откровения и всем преданным, которые поддерживают нашу миссию. Jai Saparikar Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Juki Jai. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Madhavaya Yadavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shima Dushudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Radhadhara Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatana Bhattara Guna.
Deva Gopala Bhatta Dasha Raguna Echai Goshai Kori Charana Panda Yaha Hoite Pignana Shabishta Pura Echai Goshai Muitarada Tansavada Padarinu Mora Panchakra Tadira Charana Sebe Bhakta Shanepa Janame More Abila Echai Goshai Abe Braje Koilaba Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anandhe Bolo Hari Kacha Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriya Hari Nam Sankirtana Kohe Naratamada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gauranga Bhaja Nitai Gaurango